Perfect, grazie di essere con noi, benvenuto. E adesso diamo inizio alla sua audizione. Ringrazio i colleghi senatori e ringrazio il dottor Brian Dooley, alto funzionario dell'Ufficio del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Oggi con noi per il seguito dell'indagine conoscitiva sulla vicenda di Patrick Zaki. Mr. Dooley, le comunico che noi oggi, come atto formale, abbiamo inviato, in occasione del 30° compleanno di Patrick, una lettera di saluti, di cordialità, per far sentire la vicinanza del Senato della Repubblica, una lettera che è partita dall'iniziativa della collega Fedeli e che ha avuto un'ampia adesione nei membri del Parlamento e del Senato, quindi è stato un segno fatto per venire attraverso la sua famiglia. Adesso le passo la parola per ascoltare le informazioni che vorrà darci. Grazie. And many thanks to you too. Thank you very much for inviting me to speak today. Yes, my name is Brian Dooley and I am Senior Advisor to the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders, Mary Lawler. And I'm here to talk about the Egyptian human rights defender, Patrick Zaki. I know many of you are familiar with his case already, and that the Italian Senate has taken an active interest in what has happened to him over the last year and a half. As you mentioned, it's his birthday today. Patrick turns 30 inside prison today. He is a researcher at the prominent human rights NGO, the Egyptian Initiative for Personal Rights. And as you'll know, he has been more recently a master's student at the University of Bologna. I know Patrick a little personally, and I know that he worked on many issues with a focus on women's rights, on the rights of detainees in Egypt, and on the rights of vulnerable groups in the country, including those from sexual and religious minorities. He was arrested well over a year ago now, on the 7th of February 2020, on his arrival from Italy at Cairo Airport. He was arrested by national security officers. According to the information this mandate has received, the following day, he was interrogated for 17 hours, during which he was allegedly handcuffed, blindfolded, threatened, beaten, and tortured with electric shocks. Throughout that time, he did not have access to his lawyers. He was taken to the prosecutor's office, questioned about his human rights activities, and ordered into pre-trial detention, where he remains. His pre-trial detention has been consistently renewed since that day after he was arrested in February 2020. Patrick has formally been accused of several serious offences, including the incitement to commit violence and terrorism-related crimes. We know from our experience of Egyptian human rights defenders and human rights defenders in other countries that when defenders are accused and convicted of similar crimes, including terrorism, they can be given very long prison terms. And we fear that this could happen to Patrick. The mandate of the Special Rapporteur has sent 4 official communications to the government of Italy featuring Patrick's case. He is one of many human rights defenders still detained in Egypt for their peaceful human rights work. And some of those are also at risk of receiving very long sentences. Others include women human rights defenders Esra Abdel Fattah and Mahnor al-Masri. Patrick's case really is an emergency. Patrick suffers from asthma, a respiratory condition recognized by the World Health Organization as putting those who suffer from it at increased risk if they contract COVID-19. And we know that the health condition puts him in an even more vulnerable situation in detention, as prisons all over the world have become hotspots
for the spread of the virus. I should add that the vaccine is available in Egypt, and if Patrick were not in custody, he would be able to register to receive the vaccine. But because he is in custody, he is not registered for the vaccine and has not received it. We regularly see the misuse of anti-terrorism laws in Egypt. Broad definitions of terrorism and extremism allowed for the arbitrary arrest of human rights defenders, which has a chilling effect on civil society across the country, discouraging others from legitimately working on human rights. We note that members of the Italian Parliament have consistently spoken up for Patrick, and our belief is that such public international attention is valuable in his and other cases. And we encourage you to keep raising his case and the cases of other human rights defenders in Egypt with the authorities in Cairo. You might remember that 3 of Patrick's colleagues from the NGO where he works, the EIPR, were arrested in November 2020, shortly after EIPR staff met with diplomats from a range of embassies, including from the Italian embassy. Mohammed Bashir, Karim Enaraha, and Gassa Abdel Rezek were released on bail the first week in December, following an international outcry after their arrest. The cases against those, I should note, have not been closed. But we know that such attention on the cases of arrests of human rights defenders doesn't always result in their release, but always with the consent of the individual human rights defender. We are strong advocates of public exposure of cases of jailed defenders. Perhaps during this discussion, we can talk about ideas for engaging further on Patrick's case and on others. We note and we appreciate too the many initiatives by Italian civil society on Patrick's case, whether it's from municipalities or from other universities. Human rights defenders in Egypt tell us how important parliamentary attention can be, and we thank you again for devoting time to the issue today. This mandate on the situation of human rights defenders will be producing a report to the UN General Assembly in October, the next report, and it will focus on the long-term detention of human rights defenders and around the world, and what might be done to stop them being sentenced to long terms in prison, and when they are, what might be done to have them released. Producing 2 reports a year is part of the remit of the mandate. Earlier this year, the mandate produced a report on the killing of human rights defenders around the world and the threats that often precede them. The Special Rapporteur's mandate is for 3 years, and Mary Lawler has been in the post for just over 1 year. Apart from the 2 annual thematic reports, the Special Rapporteur is charged more generally to work to protect human rights defenders at risk, to promote their work in accordance with the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted in 1998. Every day, we at the mandate receive information from civil society about human rights violations against defenders, and this is used to raise concern with governments in formal letters called communications, which become public 60 days after being sent. The mandate engages with states, formally and informally, about the situation of human rights defenders in their countries through meetings, webinars, and other events. Now, in normal times when travel is possible, the Special Rapporteur makes 2 official visits to states annually to assess the situation for defenders locally there, and writes reports afterwards, which include recommendations to the government on how better to support and protect human rights defenders.
No travel has so far been possible during Mary's tenure as the Special Rapporteur. And so she and her team have met with hundreds of defenders online from all over the world, including from Egypt, to hear about their situation and about their recommendations for action. Thank you again for making the time to discuss the issue of human rights defender Patrick Zaki. We hope that other parliaments follow your example in focusing on the difficulties faced by those peacefully defending human rights. I'll be happy to try and answer any questions you have about Patrick or about other human rights defenders. Thank you again for organizing this session. Grazie a lei, Mr. Dooley. È davvero un piacere vedere l'impegno che lei, la sua relatrice delle Nazioni Unite e tutti quanti noi mettiamo in questo tipo di azione, che è quella di sostenere i diritti umani nell'ambito internazionale e nell'ambito parlamentare. Io la ringrazio anche a nome dei miei colleghi delle istituzioni italiane per l'apprezzamento per la nostra azione, un apprezzamento che per noi è stata vista proprio come un dovere nel senso civico della tutela dei diritti umani che noi rappresentiamo e che è un valore comune trasversale a tutte le forze parlamentari presenti in Italia. La sua relazione è stata molto interessante e apprezziamo proprio l'impegno che nel suo tramite facciamo alla sua Presidente. E adesso passo la parola al primo intervento della collega senatrice Montevecchi, che ha sempre avuto a cuore particolarmente questa azione. Grazie. Grazie Presidente, mi sentite? Sì, sì. Ok, io innanzitutto ringrazio chiaramente Brian Dooley per essere stato qui con noi oggi e per la relazione che ha fatto. Io mi sono un po' documentata rispetto a quelli che sono stati e sono gli iter di monitoraggio da parte per esempio del Consiglio dei diritti umani e degli uffici preposti dell'Alto Commissariato per i diritti umani e mi pare di capire per quanto riguarda l'Egitto che ci siano state visite e procedure che però a me risultano da una consultazione della scheda paese datate a prima diciamo dell'avvento di Al-Sisi e che quindi sostanzialmente si fermano al 2013. Successivamente mi pare che non siano state seguite diciamo delle visite speciali, ma da quello che io ho trovato sono disponibili delle attività di promemoria datati 2018 e anche nel 2021 proprio in attuazione della Convenzione ONU del 1984 sulla tortura e sugli altri trattamenti inumani e degradanti e questo con particolare attenzione chiaramente al fenomeno delle sparizioni forzate e della detenzione arbitraria. Allora io volevo capire innanzitutto a che punto siamo, perché poi c'è anche tutta una quota di società civile che ha promosso ricerche e indagini sul campo e ha prodotto numerosi rapporti indipendenti che ci restituiscono una fotografia preoccupante, ovvero quella che quanto sta accadendo in Egitto a persone come Patrick Zaki purtroppo ecco, pare non siano episodi estemporanei ed isolati, ma pare insomma si collochino in un contesto di repressione di coloro che potrebbero essere definiti difensori diciamo dei diritti umani e civili. Quindi le mie domande sono intanto qual è lo stato dell'arte rispetto per esempio alle attività di monitoraggio e in particolare se siano state poste o meno domande o richieste di informazioni o di chiarimenti rispetto a queste detenzioni lunghe in attesa di processo e anche alla legittimità di questi tribunali speciali e militari che
e talvolta si occupano di casi civili in base alla legge sull'antiterrorismo vigente in Egitto. Poi volevo capire anche in seguito alla procedura dell'UPR che pure aveva messo in evidenza varie criticità in merito al rispetto dei diritti umani. Ecco, di queste raccomandazioni che novità ci sono rispetto alle raccomandazioni dell'UPR, anche per esempio in relazione alla risposta egiziana alle stesse. Poi volevo capire se c'è l'intenzione di fare ulteriori visite al paese e casomai anche di promuovere sempre più un'azione congiunta dei vari Paesi membri dell'Unione Europea che sono interessati a casi simili a quello di Patrick Zaki, perché è molto importante ricordare che Patrick è uno studente dell'Università degli Studi di Bologna, di un master Gemma, che però è un master che si articola a livello europeo e quindi ha altre sedi consorziate, e dunque Patrick è studente europeo e di questo ci dobbiamo ricordare. Dunque la mia domanda finale è se il signor Dooley ritiene che possa essere perseguibile, come è stato votato nell'Aula del Senato il 14 aprile del 2021 all'interno di questo ordine del giorno, un percorso diplomatico all'interno di quanto previsto dalla Convenzione ONU del 1984 che ho richiamato all'inizio del mio intervento, in quanto sicuramente una delle vie diplomatiche che offre strumenti per cercare di arrivare ad una soluzione pacifica in termini diplomatici della vicenda di Patrick. E niente, questa ecco è la mia domanda finale. Chiaramente anch'io mi unisco agli auguri di compleanno più sinceri e più sentiti per il nostro Patrick. Grazie. Grazie, e adesso c'è l'intervento della senatrice Binetti. Grazie. A me ha colpito l'incipit della relazione del dottor Brian Dooley, che ha descritto con un dettaglio veramente impressionante come si è svolto il primo interrogatorio di Patrick, le 17 ore famose in cui è stato oggetto di vessazioni di ogni tipo e genere. Potremmo dire che in quel primo gesto c'era già tutta la storia che di fatto si sta prolungando in questi quasi 2 anni, o perlomeno oltre qui 14-15 mesi che siano, visto che era stato in febbraio, probabilmente siamo a 15 mesi. Ci troviamo davanti a un paese che in qualche modo utilizza lo strumento della tortura in quello che è il momento dell'interrogatorio di una persona, di un suo cittadino, peraltro arrivato in Egitto, diciamo tutto sommato per motivi familiari, per incontrare sua figlia nell'ambito del corso di studi. Io capisco che lo strumento nazionale, cioè l'Italia come paese, intendendo nell'Italia come paese questi ambiti concreti che le cito, la Commissione diritti umani, il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Università, il rettorato dell'Università di Bologna con la direzione del master che lui sta frequentando, quindi tutta una filiera di, potremmo dire, portatori di interesse, laddove l'interesse qui va inteso come interesse per i diritti umani, rappresentino a modo loro degli interlocutori deboli, perché siamo un paese che in un accordo bilaterale in fondo deve necessariamente accettare quelle che sono regole e modalità dell'altro paese. Ma l'ONU, nella sua forza e nella sua potenza,
nella sua dimensione di senso e di significato, perché questo è il valore principale che oggi ha l'ONU. Non è certamente quello di un esercito che si schiera, ma è proprio quello della tutela dei diritti umani a diverso livello, in diverso modo, nei diversi paesi. È mai possibile accettare che una struttura trasversale a cui fanno riferimento paesi di tutto il mondo non sia in grado lei di contrastare la più grezza e la più violenta delle lesioni del diritto umano come è la tortura? Cioè, la tortura è veramente l'abominio della mortificazione della dignità della persona umana. Non è tollerabile, certamente non è tollerabile e l'Italia fa la sua parte, ma l'Italia è un interlocutore debole. Se l'interlocutore sono le Nazioni Unite, cioè tutto il mondo occidentale chiamato in qualche modo all'appello di una cosa così importante come dire no alla tortura, allora bisogna dire che l'ONU dovrebbe interrogarsi profondamente su qual è il senso della sua missione oggi. Grazie senatrice Binetti. Siccome non ci sono altri interventi, lascerei lo spazio per la replica al dottor Dooley. Thank you very much to both of you for the very detailed and informed interventions. I will try to respond to all or as many of the points raised as possible. It's absolutely right that there is a context in which Patrick was arrested and detained. He is not an isolated case. We know of many human rights defenders in Egypt who have been targeted solely for working peacefully to defend the rights of others. I should maybe clarify a little more about the remit of this mandate on human rights defenders. The Special Rapporteur is there to advise the UN member states on how to better protect human rights defenders, and there are other mandates, other special rapporteurs that have a focus on other human rights issues. Some of them overlap. So, for instance, there is a special rapporteur focused on torture, which clearly, in Patrick's case, also is a common concern. The ones also which we often interact with and often have shared concerns around include special rapporteur on how counterterrorism laws are applied or misapplied. There's a special rapporteur on the freedom of expression, another special rapporteur specifically on the freedoms of association and assembly. And so the focus for this mandate is not on all human rights, but really on the situation of human rights defenders. And so Patrick and many other Egyptians have been targeted, including being jailed for their work. I would say too, in terms of diplomatic initiatives, which was raised, we have seen in many countries that diplomatic initiatives absolutely help to protect human rights defenders and have helped, I believe, to have them freed. I think it's essential always to really be guided by what the individual human rights defender wants to happen. You know, we talk to human rights defenders all of the time. It's very difficult, of course, to talk to many of them who are in prison. It's difficult to talk to them directly to get their consent and get their ideas about what sort of things they want to happen. Some, for instance, really only want private interventions. In some contexts, they believe that making a public fuss, making a very public diplomatic intervention will be counterproductive to their case. And we largely really follow their advice and we respect their own risk assessment.
when a human rights defender is very difficult to reach because they're in prison, for instance, we generally then work with their family or their lawyers to try and get some sort of informed consent that way. And I know in Patrick's case that those close to him think that very public attention in the international media from other governments, including, of course, because of the special relationship that Patrick has with Italy through his studies through Italy, is very important. And I would encourage those efforts. It's really, frankly, something that keeps Patrick's case on the agenda. His ties to Italy, and also the energy which we've seen from the Italian Parliament, from Italian civil society, and other places around him. Perhaps I should add too a little explanation more around this notion of pre-trial detention in Egypt. In theory, there is a maximum of 2 years for somebody who has been put into pre-trial detention, after which they should either be then properly brought before a court or released. It seems incredible that Patrick is now really been detained for nearly a year and a half, and so his 2 years will be up in early February next year. If he's not released before then there is an opportunity for his release, but we also fear that he will be targeted for this phenomenon known as recycling, where people who have spent 2 years in pre-trial detention, instead of being released, are then just handed further charges, which then recycles them back into the system. So I think it's very important that in the coming weeks and months, quite apart from Patrick's health concerns, that the attention be kept heavily on him and other human rights defenders in prison. I understand that Patrick has some medical issues with his back, because like other prisoners where he sleeps on the floor. For all of these reasons, humanitarian, but also ones of basic justice and legality, Patrick ought to be released. I think all of us here can agree on that. The difficult bit is how to persuade and how to urge the Italian authorities to let him go. I would say it's never easy in such cases, but we've seen from the example of what happened with Patrick's colleagues in last November and December, that it can be done. And so if any of you are disheartened or pessimistic about the value of what you're doing in organizing these hearings and constantly speaking up for Patrick, I would say, please don't lose the energy. Those close to Patrick tell us that this is exactly what they want to be happening. We see, particularly in long-term cases of human rights defenders, that there can be a burst of enthusiasm and activity and publicity around the case, and then, as the case drops off and other cases come into attention, then prisoners can sometimes feel, human rights defenders in prison can sometimes feel neglected or abandoned. And we should do everything to try and prevent that happening. And really, I admire again and applaud your work today in bringing the weight and the gravitas and the importance of your institution to bear on this case. I wish more parliaments would do these sorts of sessions around other human rights defenders in prison. Bene, se non ci sono altri interventi, io approfitto per ringraziarla e la rassicuro a nome dei miei colleghi che l'attenzione dell'Italia per l'affetto e per la prossimità a Patrick Zaki, che sentiamo come un nostro figlio in quanto un nostro studente, oltre per l'attenzione in genere che abbiamo per le violazioni dei diritti umani, rimarrà molto alta, e crediamo che sia un nostro dovere e un nostro compito.
Come ha detto anche la collega Binetti, speriamo, auspichiamo che la voce forte dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite siano il pungolo e lo stimolo per tutelare i difensori dei diritti umani tutti, e compresa la vicenda di Patrick, che ci ha lasciato abbastanza sgomenti. Anche il suo report ci ha dato questo. E come diceva la collega Montevecchi, auspichiamo che il percorso democratico debba essere quella linea che accompagnerà le nostre azioni per un esito positivo, tenuto conto che anche lei ci ha dato la indicazione della liberazione rilasciata degli altri 3 attivisti. Quindi chiaramente è l'auspicio che noi dobbiamo avere, con l'auspicio anche della massima tutela per le sue condizioni di salute, perché come detto dall'OMS il rischio della condizione di un paziente asmatico in un momento come questo del Covid è maggiore, quindi anche l'auspicio di avere l'accesso alle cure che competono a tutti in generale, ancor più chi soffre di queste patologie, e anche l'auspicio che il ritorno ad una vita normale, che tutti auspichiamo, possa portare anche il vostro relatore speciale ad una visita in presenza, che sarebbe un altro segnale tangibile di interesse. Con questo io la ringrazio e la prego anche di inviarci il rapporto che farete ad ottobre, così potremo analizzarlo insieme e probabilmente avremo anche altre occasioni di risentirci, e per il momento ringrazio lei e attraverso di lei il relatore speciale delle Nazioni Unite. Grazie, dottor Dooley. Thank you very much, and really thank you for the work that you do for human rights defenders. And I have to say that, you know, we really applaud the attention that you give to this issue. And if you want to invite one of us back to talk about Patrick or other human rights defenders in future, we'd be very happy to take that opportunity. Thank you very much. Arrivederci e grazie di nuovo.